Run it back. From teacher Kabada. Today's lesson is lesson 38, communicative skills. What communicative skills and what are some of the most common expressions and phrases that we use to communicate. And so just some of the most important issues regarding what communicative skills means. And communicative skills, some of the more key points that everyone can understand, everyone can know about communicative skills before coming to communicate with in any context. So everyone should know about some of the key points under this category. The first one is active listener. ሁለተኛው ሌሰን 38 የሚያወራው ኮሚኒኬቲቭ ስኪልስ ነው። ኮሚኒኬቲቭ ስኪልስ ማለት እያንዳንዳችን እንዴት መግባባት እንችላለን፣ እያንዳንዳችን በአንድ ጉዳይ ላይ ቋንቋውን ተጠቅመን እንዴት ሀሳብ መለዋወጥ እንችላለን። ወደ ተግባሩ ከመግባታችን በፊት መጀመሪያ ኮሚኒኬቲቭ ስኪልስ ዋና ሊያካታቸው የሚገቡ ነገሮች ወደ ልምዱ ተግባሩ ከመሄዳችን በፊት እያንዳንዳችን ልናውቃቸው የሚገቡ ነገሮችን እነሱን ማየት ነው የመጀመሪያ ስራችን የሚሆነው። The first one is an active listener. When you say an active listener means you can just listen and what someone has said and understand the meaning, what he conveys, the message, and interpret it. And then you try to just change that you got from the person into meaning, which is an active listener. Unless someone is an active listener, they don't have any clear ways of communication. So we first just listen what somebody has said. We listen and we understand and we respond. If we do not listen clearly, we cannot just understand and we cannot respond to the person. So active listener means you do understand and you do interpret and just respond it. So active listener it means. So active listener needs about paying of attention. A paying of attention. So simply you cannot just listen what somebody has said. No, because we do not understand. Unless we pay attention, we may not get anything from the person who says something to us. So we pay attention to me. So this is the first thing. And the second thing means we understand the message. And the third means we interpret and we respond it. So this is an active listener. An active listener. Active listener ማለት ጥሩ አዳማጭ መሆን ነው። ጥሩ ኮሚኒኬሽን፣ ጥሩ ተግባቦት ለመፍጠር ጥሩ አዳማጭ መሆን አለብን። ጥሩ አዳማጭ መሆን ከምንግባባው ሰው ጋር ማህበረሰብ ጋር ማለት የተፈለገውን ነገር ትርጉሙን መረዳት ነው። ትርጉሙን ወደኔ ማምጣት ነው። ትርጉሙን ከተረዳው በኋላ መልስ ለመስጠት የምጠቀምበትን ቋንቋ መምረጥ ወይም መልስ ለመስጠት አግባብነት ያለውን ሐሳብ መምረጥ ያስችለኛል። ስለዚህ አግባብነት ያለውን ነገር ለመስራት ጥሩ አዳማጭ መሆን አለብን። መጀመሪያ ምንድነው ያለን? ምንድነው የተባልኩት? ለተባልነው ነገር ምን አይነት መልስ መስጠት አለብኝ? ምን አይነት ቋንቋንስ መጠቀም? ቋንቋ ስንል ምን አይነት ኤክስፕሬሽን ነው? ምን አይነት ኤክስፕሬሽን ተጠቅሜ ለተጠየቁት ለተባልኩት ነገር መልስ መስጠት እንዴት እችላለሁ የሚለውን ነገር መረዳት መቻል። we can say this active listener እንለዋለን። ስለዚህ communicative skills, to get an effective communication skills, we should be an active listener. Otherwise there is disturbance or distracting of the communication between the communicators, right? ሁለቱ የሚግባቡ ሰዎች የሚነጋገሩ ሰዎች ዲስተርባንስ ይፈጠርባቸዋል ወይም ኢንተርቬንሽን ይፈጠርባቸዋል አክቲቭ ሊሰነር ካልሆነ። ስለዚህ the first key የምንለው ነገር እሱን ነው። confidence, the second one, confidence, the ability to just to say something with confidence. Yes, I may just sometimes make mistakes. So I'm not afraid of making mistakes. So I can just build my own confidence. I take responsibility for my own communication. Maybe my pronunciation may be poor, my language may be poor,
my just facial expression is not expressive, my language usage is not interesting, not remarkable. So I'm proud of my own by self. So I should develop for communicating with someone, communicating even with native speakers. So confidence by self is the first key thing that everyone should develop. ሁለተኛው ኮንፊደንስ ነው። በራስ መተማመን ነው። ስህተት ልሰራ እችላለሁ። ቋንቋዬ ላያምር ይችላል። ፕሮናንሴሽን የደከመ ሊሆን ይችላል። ፍሉዌንሲ ሊሆን ይችላል። የወረደ ነው። አኩሬሲ የደከመ ሊሆን ይችላል። ኢቭን አይደለም ከኔ ቢጤዎች ከቋንቋውን ከሚናገሩ ሰዎች ጋር ስናገር እንትን ልልሽ ግን በራሴ ሰልፍ ኮንፊደንስ በራሴ መተማመን ማዳበር አለብኝ ነው። እሱ ነው ኮንፊደንስ። ከትልቅ ነገር እኮ ስህተት መስራት ነው አለ። ስህተት ብሰራ ስህተት የኔ የውድቀት መማሪያ ነው። ስህተት ቋንቋዬን መማርበት ነው ብሎ ራስን ማሳመን መቻል ነው። በራስ ሰፊ ኮንፊደንስ ዴቨሎፕ ማድረግ ነው ትልቁ ነገር። whatever I make mistakes, I'm not afraid of making mistakes. Whatever anyone can laugh about my pronunciation, my speaking. ማንኛውም በኔ ቋንቋ ቢስቅም ምንም ቢልም I don't mind. That's not my business. Whether they laugh, whether they criticize me or not, I'm not just give a value for them with me, all right? So ምንም ለነሱ ዋጋ አልሰጣቸው. So I know myself. I should develop confidence. Otherwise, if I am afraid of him, I am shy of when I make mistakes, I cannot just run one step in my English language. So whatever it is, some difficulties, whatever problems happen, I still develop self-confidence in my own. Right? ምንም ችግር ይኑርም አይኑርም ምንም ይፈጠርም አይፈጠርም በራሴ ሰልፍ ኮንፊደንስ በራሴ መተማመን ማዳበር አለብኝ። ይሄን ካደረኩ I will communicate with someone effectively. ይሄን በውስጤ ካለ ከማንኛውም ሰው ጋር ኮሚኒኬት ማድረግ ይችላል። ኮንፊደንስ በራስ ወሳኝ ነው። እነዚህ ሁሉ ችግሮች እንኳን ቢደራረቡኝ ችግሮችን እንዳለ ይዤ ችግሮች ለኔ መማሪያ ይሆኑኛል ብዬ በውስጤ አዳብሬ ኮንፊደንስ ማዳበር መቻል አለብኝ። So confidence plays a great role for an effective communication. So everyone should have confidence. ይሄን አዳብረው ወደሚቀጥለው ለመጣ ነው። አሁን use various ways of communication. We don't have only one way of communication. We have to just use various ways of communication. If I only know or depend only one kind, my English cannot be improved. My communication may not improve. So I might use some various ways of communication. Verbal communication, non-verbal communication. We can just use both these two kinds in communicating with one another. So the way that you use different ways may help you to improve your style of communicating with someone. ስለዚህ አንድ አይነት ነገሮችን መጠቀም የለብንም። የተለያዩ ነገሮችን መጠቀም መቻል እነዛ ደግሞ ለኔ ጠቀሜታ አላቸው። ስለዚህ ways of communication or methods of communication are also another key communication skills ብለን ይዛቸዋለን። ስለዚህ እያንዳንዳችን የተለያዩ ኮሚኒኬቲቭ ሜቶዶችን መጠቀም አለብን ነው። And friend lines. This is also another very important thing to develop for our communication skills. Friend lines. I can just meet someone as your friend, whatever it is. He is maybe a teacher, he is maybe my elder brother, he is maybe my neighbor, he is maybe native speaker. So developing for friend lines is important. Because if I make a friend lines for my teacher, so I am not afraid of when I make mistakes. If I think in my mind, if I assume in my mind, he is my teacher, so I may not just have a communication with my teacher because my teacher is fluent speaker than me. If I think in my mind, I cannot just bring a change in. I cannot still communicate with my teacher. So I assume my teacher as my friend. I assume that the native speaker is as my friend. I assume that the one who speaks English more fluent than me is my friend. So if I assume that person as my friend, I can just develop confidence. I can just use all my own language from my mind, so I can just improve or I can communicate with someone, right? እያንዳንዱን ሰው ልክ እንደ ጓደኛ መቁጠር ነው ፍሬንድ ላይንስ ማለት። እያንዳንዱን ሰው ልክ እንደ ጓደኛ ለምሳሌ ቋንቋውን ኔቲቭ ስፒከሮች እንደ ጓደኛ መፍጠር፣ የኔን እንግሊዘኛ መምህር እንደ ጓደኛ፣ የኔን ታላላቅ ሰዎች እንደ ጓደኛ፣ ከኔ የተሻለ ቋንቋውን የሚናገሩ ሰዎችን እንደ ጓደኛ መፍጠር
ቋንቋውን እኔ በፍሬንድ እንዳውቅ ያደርገኛል፣ ኮሚኒኬት እንዳደርግ ያደርገኛል። ስለዚህ ፍሬንድ ላይንስ መፍጠር better ነው is better and important. So you can just use this also communicative skills. And the other one, respect others' idea. Very important, yeah. I'm not always depend on my idea. I respect for someone. Whatever their idea is, just their idea is maybe just constructive or destructive or something like that. I can just give a high value for someone's idea, respect for someone's idea. I may get some important things from someone. I may get something which helps me to improve my language. So I respect someone's idea. Yes, I respect it. So respecting for someone's idea is very important. And no need to just criticize whether the idea is not interesting or not. All right? ምንም ሁሉም የኮሚኒኬት የምታደርጋቸው ሰዎች ሐሳብ ጥሩ ይሁንም አይሆንም ካንተ ጋር ይሄድም አይሄድም ማራኪ ይሁንም አይሆንም የሰዎችን ሐሳብ ማክበር ግድ ነው። ከሰዎች ሐሳብ የምንማረው ነገር ስላለ የሰዎችን ሐሳብ አክብሮ መሄድ ቋንቋውን ኮሚኒኬቲቭ ስኪላችን ዴቨሎፕ ሊያደርግ ስለሚችል ይሄንኛውን መጠቀም የግድ ሪስፔክት አዘርስ አይዲያ ቬሪ ኢምፖርታንት ነው። ምክንያቱም if you do not respect someone's idea, no one respects your idea. Interesting, ልክ ነው። አንተ የሰውን ሐሳብ ካላከበርክ ያንተን ሐሳብ ማንም ሊያከብርልህ አይችልም። ስለዚህ the more you respect someone's idea and they are sensitive to respect my own idea, yes, ካከበርኩላቸው ይሄን ሐሳብ ሊያከብሩ ስለሚችሉ በመካከላችን ምን ሊፈጠር ይችላል? መግባባት ይፈጠራል። መግባባት ከተፈጠረ ደግሞ ቋንቋውን ማሻሻል እንችላለን። Giving and receiving feedback. Yes, feedback is very important. Give feedback that you get from your friends, and you receive feedback that someone is giving too about your communicative skills. So giving feedback and receiving feedback. So they are the very important points here. If you just get feedback, receive feedback from someone, you can just learn from that feedback. And you can just get the problem that I face when I communicate with the person. So you can just find out the problem where it lies during my communication. What problems do I face? What strong sides do I face? How can I improve that problems? Feedback ልክ እንደዚህ ሲሰጥህ ያንተ ጠንካራ ጎንህ ምን ላይ ናቸው? ጠንካራ ጎን የሆንክባቸው ፓርቶች ምን ናቸው? ደካማ ጎን ምን ናቸው? ደካማ ጎን የሆንክባቸው ነገሮች ምን ላይ ናቸው? እነዚህ መለየት ያስችላል፣ ወደ ተሻለ ነገር ያመጣዋል። አንተም ልክ በዛ መልኩ ደግሞ ኮሚኒኬት የምታደርገው ሰው ፊድባክ ሲሰጠው ግብረ መልስ ሲሰጠው እንደዚሁ ችግሮቹን ጠንካራ ጎኖቹን እየለየ ቋንቋውን ማሻሻል ይችላል። በቀላሉ ኮሚኒኬሽን መፍጠር ያስችላል ነው። ስለዚህ giving and receiving feedback is also an essential thing during communicative skills. And the other one, understanding nonverbal clue. Nonverbal. This is one way of communicating. Communication can be classified into verbal with words, nonverbal without words, facial expression, gesture, and body language. Nonverbal it means. So you can just use these nonverbal communication. They are ways of communicating with some others. Yeah, it may give you a clue when someone uses for nonverbal communication. So this improves the language, it improves our understanding, it improves our style of communication. So nonverbal communication is also an important thing here. So we should think about nonverbal communication. So there are ways of communicating with others, there are ways of conveying idea, there are ways of making agreement with someone and something like that. So everyone should use nonverbal clues. እነዚህ ቃላትን ሳንጠቀም በቋንቋን ቦዲ ላንጉጅ በመጠቀም ፋሻል ኤክስፕሬሽን በመጠቀም and also ሳይን ላንጉጅ የምልክት ቋንቋዎችን በመጠቀም ሐሳብን መግለጽ እንችላለን፣ መግባባት እንችላለን። ስለዚህ ነንቨርባል ኮሚኒኬሽን አንዱ የመግባቢያ መንገድ ስለሆነ during communication ላይ እነዚህን መጠቀም ፍንጭ ሊሰጥ ስለሚችልና ሐሳቡን መረዳትና መቀበል ያስችሉናል። ስለዚህ ኮሚኒኬቲቭ ስኪል ላይ እነዚህ ነገሮችን ኮንሲደር ማድረግ እንደሚገባን ያሳየናል ነው። On the whole, these issues are very important and very sensitive during communication. Please አሁን ወደ ፓርት 2 ስመጣ በቀጥታ ኮሚኒኬት ልናደርግ ነው። ኮሚኒኬት ከማድረጋችን በፊት ግን በውስጣችን እነዚህ ነገሮች ዴቨሎፕ አድርገን መሄድ አለብን ነው። የሌሰን 38 የኮሚኒኬቲቭ ስኪል ይዘታችን
This is for this lesson or this today's lesson. Thank you very much.